inkulumo yethu lapho khona sikhuluma sifise namuhla sitawufise ukuthi sicedze ukukhuluma kulesihloko lesithi unlocking favor in your life. Unlocking favor in your life. Kuvulela iminyango letawukwenta utsandzeke empilweni, utsandzeke kubo bonke bantfu. Ligama leNkosi malibonge. So sikhulumile ke sakhuluma ngetintfo letimbili lesitsite timcokwa ekuvuleni leminyango, because njengebazalwane sifiso sami sifiso saNkulunkulu kwekuthi let us live a life that is full of God's favor. Asiphileni impilo lene favor yaNkulunkulu, lene musa waNkulunkulu. Praise the name of the Lord. La ukhamba khona, la uhamba khona, la uvela khona, uNkulunkulu akuvelele ngemusa wakhe. Ligama leNkosi malibonga. Wakuvelela ngemusa uNkulunkulu. Sine bantfu asina chance utawutfola ifavor nakithi. Ligama leNkosi malibonga. Now sifundzile ke bazalwane, just a brief recap. Sibale through info safundza verse encwadzini yaLuka sahluko 2 verse number 52. La listela khona ukuthi Jesu naye wakhula, wathi nakakhulile wakhula enyameni noma emtimbeni, waphindze wakhula futhi nangekuhlakanipha. Lendlule lithi manje wase uthola umusa kuNkulunkulu nakubantu. The same words ayaphinzeka nawe eTestamenteni lelidzala ufundza incwadzi yaSamuel wekucala sahluko sesibili verse number 26, kuphinzaphinzeka lawo magama lawo. Now bazalwane sithi ke lokho asikubambe asikunake, because iBhayibheli nalikhuluma ngaJesu likhuluma ngaSamuel lithi lamanye mahumusho asebenzisa leli gama lelithi he progressed, lokungukuthi waqhubekela phambili. Lelinye lohumusho likhulume ngokuthi he increased, lelisho ukuthi wakhula. Lelinye lohumusho likhuluma ngokuthi he continued, lokungukuthi still libuyela kulela progress ukuthi waqhubeka. Now lokho kusibonakalisa ukuthi kunetintfo lekubita ukuthi sikhule kito, nasikhula kito sitidwebela ifavor yaNkulunkulu empilweni tethu. Sivana wangakhuli umzalwane, wangaqhubekeli phambili umzalwane, wangathuthuki umzalwane, utawuba nenkinga empilweni yakho ikhona. Now sikhulumeke kulamaviki lamabili lendlulile sathi lenye yetintfo lemcokwa lesenta sigayine ifavor phambi kwaNkulunkulu sathi kuhlonipheka, honor, noma kuhlonipha, kuhlonipheka noma kuhlonipha. Now nasikhuluma ke ngekuhlonipha sishito bazalwane lokuthi lo muntu lokhona kuhlonipha ngesikhona, it means discernment. Siva nasikhuluma ngediscernment sikhuluma ngekukhona kwehlukanisa. Ngithi nangibuka nokwanda ngifike ngikhone kubona ukuthi kunokwanda kunentfo lekanayo lehlukile kunoncedo. Siva so ngifike ngibona ukuthi kunentfo lekanayo nokwanda bese ngiyamhlonipha nokwanda ngalokulekanako. Nikhona. So nasikhuluma ngehlonipha sithi it is the discernment
is the celebration. It is also the recognition of men. Sibahlonipha, siba-recognizela ini, and also rewarding of men, siba-rewarda about their distinctive difference or uniqueness. Ngalamanye amagama sikuhloniphela lokuthi kukhona lonabo lowehlukile labanye lebete bobona. And I honor you for that. Sivana basala. Bantu lebehluleka kuhlonipha labanye bantu. Batinwisha tibusiso taNkulunkulu. Kwesibili lesikhulume ngabo, sikhuluma ngevelu. Sathi nakunetho uNkulunkulu lemenda amamatheke nalemenda ukuthi buso bakhe bukhanye phambi kwakhe kwekuthi ube umuntu lonevelu. Sayichaza ke ivelu. Sengindela nangendeka bekhona lebangela. Sathi ivelu nasikhuluma ngevelu sikhuluma about a measure of usefulness. Silinganiso sekusebenziseka kwakho. Sivana. Because wonke umuntu lokhona unesilinganiso. Ufuna sibambe lo basala. Ivalue yakho ngendlela ingalingani nalomunye because kusebenziseka kwakho ngeke kufanane nalomunye. Nikona. So ifavor ke sithola kuNkulunkulu nakubantu, sithola kuye ngokuthi ivalue yekusebenziseka kwethu inganani. Because lo lokuvaluishako kusebenziseka kangcono. Nakusebenziseka kangcono uNkulunkulu bese uba nemusa. Nikona basalwana. So it is the value, or rather the measure, it is the measure of usefulness through your ability to solve problem and provide solution. Ukhona kanganani uthatha inkinga, ukhona kanganani kuletha emakhambi, hayi kuletha inkinga. Nangabe ungelihlobo lelikhona kuletha emakhambi, udawuthi noma songasekho sikukhumbule because unevelu kithi njengelibandla. Ikhona bazalwane. So namuhla ke ngicela siyeni sitakhuluma ngalo number 3. Lo number 3, lesiyasentsa number 3 indzaba yema relationships. Indzaba yebudlelwano. Ngicela sigijime sifunze iBhayibheli encwadini yabaseRoma sahluko 13 verse number 8. Lelesingisi lithi lebuyi literal translation. It's do not continue to owe no one nothing except to love one another. For the one loving the other has fulfilled the law. Siswati. Praise the name of the Lord. Now, nasikhuluma ngendzaba yema relationships bazalwane. Ngendzaba yebudlelwano. Angeke ube nebudlelwane la ungathandzi khona. Niyangizwa? Angeke kwenteke nibe nebudlelwane lobuhle nemuntu lengingamthandi. Now, nakabhala ke umbhali wencwadi yeMaroma uthi manje manisukweleda muntu nanoma ngabe yini
Siva nangabe kukhona lengingakukweleda kona angikukwelede kuthanza. Tikwelede lesingaba nato singatibhadala tiphele, but kunesikwelede lesihlala simile solange ngisaphila, sikwelede sekuthanza lomunye umuntu. Praise the name of the Lord. Uthi ke lo mbhali, oh no one musa kukweleda muntu ngaphandle kwemthando. I owe you love. Ngikuthanze hayi ngoba hlabela ka praise team. Sema hayi ngoba wente ini ungithengele emaswini, ngikuthanze. LiBhayibheli lithi kufanele ngikuthi ngiko lencenye yegcina ithi lapha, for the one loving the other has fulfilled the lo thanza lomunye sowugcwalisile umthetho. Praise the name of the Lord. So oh Noah ungakweledi muntu. Ngibonga msakuntshela mina ukuthi ngale ndlela le ngithanza ngayo each and every one of you. Emlalele kuyendeka nasekuhleli ungedwa. Sometimes ngingathandazi ngithandaza ngihleli nje bese ngiyamcabanga nonke, so uyendlula nje ngamunye ngamunye, so uyendlula nje. Praise the name of the Lord. Kwesinye isikhathi ngabo endlula wena inkosi bese ishiya umthandazo. Praise the name of the Lord. Lalelane basala, hayi ngoba ningendelani ngipractice livi kufanele ngimthathe. Lalela Jesu wangithanza ngangingathanzeki mina. Ngiyasevana yini kude kwenda kwami bengathi ngoba mina ngiyezama Nkosi. But what liBhayibheli lithi singakamthanzi yena wasithatha. Praise the name of the Lord. So ngibo bazalwane ngicela ukutshela nasemini namuhla nila enhlitweni igama lenkosi manibona ngiyamthanza. Ngiyamthanda lenkosi baba uNkulunkulu. Now sithikele nasikhuluma bazalwane ngakuveta kancane kwekuthi lo mbuso waNkulunkulu lona based on a reward system. Ngalamanye amagama embusweni waNkulunkulu konke lesikwendako uNkulunkulu uyakubona, futhi konke lesikwendako uNkulunkulu uyasivuza. Siyevana yini? Amen. Awugijima uyencwadi lecala yabaseKorinte safika 15 ufunze le verse le 3. Ngivamisa ukulifunza ngoba ngiyamthanda le verse le. Sidabe sesiyabuya kuleyo becala abaseKorinte safika 3 verse 14. But nyaba siye ku 15 50 bani le 3 57 noma 58. 58 ufunze le 58. Praise the name of the Lord. Bazalwane ba labathanzekayo yibani siswati ke sithi ibani labanjani ngilabasini nibe labanjani futhi labangaqedi nibe labanjani futhi nikhuthale emsebentini wenkosi. Hey, praise the name of the Lord. Ebazalwane ekukholweni kuyasetshenzwa, ekukholweni kulapho kukhuthalwa khona. Nishito phela lasithi ukuthi it is unfortunate inhlanhla lembi kwasho bantu nangabe ikhona inhlanhla lembi.
inhlanhla lembi kuva lapha ngaphandle bakhuluma bathi nawufuna ukubona livila hamba kulokholwa. We are misrepresenting the kingdom of God. Siumelele kabi lo mbuso waNkulunkulu. Ekukholweni ngila kukhuthalwa khona, ngila kusetshenzwa khona. Lalela ke lithi manje nikhuthale njalo nathi kokuthi kusebenza kwenu akusilo lide enkosini. Nikhona bangcwele. So nangabe ke kusebenza kwethu kungasilo lide, kusho ukuthi na usebenza wenda njani uyavuzwa. Seva nangabe kusebenza kwakho kungasilo lide, kusho ukuthi wasuka wasebenza uNkulunkulu uyabona utawube sewuyakubusisa akubusisele kusebenza kwakho. Hayi ukuthi na usebenza uthenga ibusiso no bazalwane. Sisebenza ngoba ekukholweni kuyasetshenzwa, but lo uNkulunkulu ke uyabona imisebenzi yethu bese uyasivusa. Funza sahluko 3 ke khona la encwadi lecala base kuKorinthi. Sahluko 3 verse number 14. Utawubona ukuthi this kingdom is based on a reward system. Number 14 uthi nangabe kunjani? Lalela. Kusho ukuthi umuntu ufuna abe nani bazalwane? Now, sekukhulunywa ke lapha ngekuhlolwa kwemisebenzi. Le misebenzi lena akusiyo emahedeni, sevana yini. Imisebenzi yabo bani? Yalaba kholwako. Kuthiwa ke le misebenzi yethu iyofike ihlolwe ezulwini. Kuthiwa ke nase ihlolwa le misebenzi nangabe itholakala yendlula kulohlolo noma iluphasa lohlolo lesakhiwo siyoma. But kulabanye bethu le misebenzi yethu iyothi naye indlula kulohlolo ifike ibhidlike noma ishe ingcongce kungasali lutho. Ngaleso sizathu it is very important kumqokwa kwekuthi wakha kanjani mzalwane. Because each and every one of us ngamunye nangamunye wethu kubheke ukuthi akhe kube khona. Usho njalo phela Paul uthi mine ngabeka sisekele sevana kahle. So kule sisekelo lesabekwa bapostoli sine sonke sesiyakha kule sisekelo. Kuthi wakha kanjani ke kule sisekelo utawubonakala mhla imisebenzi yohlolwa ngemlilo. Ligama lenkosi malibonga. Mhla imisebenzi yohlolwa. Now namuhla bebazalwane sikhuluma ngebudlelwane, relationships. Amos 3 verse number 3. Mhlambe singalifunzi le verse. Because lithi libuta umbuto wokuthi bantu bangahamba kanjani kanye bangakavumelani. Seva angeke kwenteke bantu bahambe kanye kude kuvumelana lokukhona. Ngalamanye amagama kuze ube ngumhlobo wami kunetinto lezivumela kakito. Siyevala lapho. Angeke nje kwenteke. Naso sonke isikhathi wena utholakala unedizaba. Na utholakala unaledizaba kulokhu kabo utawuthi lona yena solo watholakala nedizaba unabudlelwane kuphi nedizaba. Yebo siyamati akanathi but bese ngenteka bese sesicala kusola ngenteka kunathele emqondweni. But siba nawo lo mbuto uba khona uthi ba
Budlelwane because liBhayibheli lithi angeke kwenteke. Emeleni lelihumusho lami lithi is it possible? Ngumbuto. Kungeneka yini? Is it possible for two to go walking together if not by agreement? Now, nasibuka ke lendzaba ye agreement bazalwane isho budlelwane sevana. Because to agree it means to be compatible or it means to have a degree of agreeableness. Kuvumelana kusho lokuthi kunetintfo lakimi letivumelana netintfo letikuwe. Ngiko ke ngikutala umbuto ukuthi bangahambelana kanjani labantu bahambisane kanye kanye kube kude icompatibility kube kude lokuvumelana kolapha kimi. It is not possible. And ngifuna unake lokuthi kwaze kwaba nale relationship kubese kuba nale compatibility kubese kuba nale agreeableness sibese sesiyavumelana nangabe sithi sibazalwane siyakhona akusho ukuthi sitawucabanga lokufana nabo ngaso sonke isikhathi sevana yini ngalelinye langa sitawucabanga lokwehlukile kulomunye but lobuzalwane bethu kubese kuthi la sinevani khona how can we agree Nicole asifike la sibona khona no thine akushintshe lokuthi sibazalwane nedi I should appreciate lokuthi wena wakakho umcabango ohlukile kulo wakami and we agree kulo asivumelane kulo no hard feelings no what ngalamanye amagama sengicelebrate nale uniqueness yakho sengibungada sengiyakhona kubona lokuthi vele zibani wehlukile kimi and lalela ke unana inkulumo ke lemgcoka ngibhalile la kunekuvumelana khona there is fruitfulness sevana la kunekuvumelana khona kunetithelo letihle lesibonako ngawamba nani ikakhulu siye embhalweni la kunekuvumelana khona there is fruitfulness lale na uNkulunkulu adala umuntu wesilisa nowesifazane wathi wabanikeza umyalo wathi be fruitful and multiply seva nakathi uNkulunkulu be fruitful bekasho ukuthi have relationship nalo mfaki lenikuniketayo Nicole nababete budlelwane line nobabili nalo kumultiplyeka angeke kube khona in other words la kunemidlelwane khona there is multiplication nangabe empilweni yakho kude kuqhuma kude kwanza kude increase check your relationships because la kunemidlelwane khona kunekwanza kunekuqhuma so to be fruitful means to be relational ngendlula ke ngase sengithi sihlahla kuze sikhona ukuthi sithele tithelo lokuthela kwalesihlahla kuba based ekuthelini lesihlahla sikhonile yini kuhlala esicwini siyevana lamaqembe akhonile yini kunamathela kulesicu because ungazuthi la yini magala not emacembe because emacembe asemagaleni so ligala kuze likhona because akutheli isicu kuthela ligala Nicole so kuzeke leligala lithele tithelo kubita leligala leli njani libe nebudlelwane nalesicu I mean iBhayibheli
angithi niyalifunza iBhayibheli. Because iBhayibheli ngalenye ilanga liyayisimplifya nento lesicabanga ukuthi likhulu. So sihlahla bazalwana emagala ababede budlelwane nalesihlahla angeke kwendeka kuthele. Kwesinye isikhathi kwanza kwalelibanga kuchuma kwalelibanga kubambeke kuma relationships esinawo. Niyangiva yini? Nalelibanga lelitawuchuma lanze litawanza based on budlelwane bethu, our relationship lomunye kulomunye nebudlelwane bethu naNkulunkulu. Sikhona bancane. Na ubhalako kumgcwalo ngithi a relationship with the Holy Spirit will be seen by the anointing you have. Budlelwane bakho namoya longcwele butawubonakala ngalomgcobo lonalo. Because lugcobo lwaNkulunkulu ngeke silithenge, but ngalesikhathi siba nalobudlelwane naNkulunkulu iyasalela le anointing yaNkulunkulu lapha kithi. Nikhona we angeke sikuthandazele sikubeke tandla kuze ukuthi ube ne-anointing, but kupita ube nebudlelwane naloNkulunkulu, ube nebudlelwane namoya longcwele. Lo budlelwane ke sesitawubona nalo mgcobo lotawuba nalo. Bakhona bazalwane. Sengithi manje kwekuthi wena urelate kanjani nalabanye bantu kubhekiswe ekuthenini wena vele labanye bantu uba understanda ubabona kanjani. Siva budlelwane bakho nami kudala ngokuthi mina ungibona ninjani. Budlelwane bakho and the world will be based on how you understand the world. So, everything multiplies based on the relationship. Konke kuyathuma kuye ngokuthi budlelwane bukhona yini. Now, kumqokabelo sithe you must form njengemakhola lalelane basikho. Phela iBhayibheli lithi asihlakanipheni. Sivana. Sithi asihlakaniphe iBhayibheli angithi. Sifana nenani. Hayi phela. Angisingahlola manje ukuthi ivesi likhona yini. Angisiseni ngivumele ngathi shothi likhona le vesi. So asihlakanipheni sifane nani. Sifana nematu. Okay. Hallelujah. Now, yebazalwane, le Bible nalithi asibe labahlakaniphile labafanana nemathuba. Kodwa mina alisho njalo lelami ivesi. Lithi asihlakanipheni sifanane netinyoka. Sibe mnene sifanane ne niyalakhi lesetshiwo umfundisi. Niyalakhi lesetshiwo umfundisi. Now nginikethe i-assignment next week ke. Niyabuya niyangitshela ukuthi lipage bani leverse ke. Siyefana la. So phela nakunesilwane lesihlakaniphile bazalwane inyoka. Siyefana yini? Ningasabi lokuthi inyoka kuthiwa vele yakhohlisa umuntu. Phela ize lifinyelela ekukhohlisweni umuntu ngalokuthi njalo. Ihlakaniphile. But the Bible lithi asihlakaniphe njengato but singabi inyoka. Siyefana. But sifanane nato ngalokuhlakanipha.
sesitandile bese sesiba mnene sesiba nglabathobekile njengemaqhubu. Now lokuhlakanipha kwethu ke bazalwane ngithe asikusebenziseni ekuthenini asakheni budlelwane lobustrategic. Form strategic relationships. Ngalamanye amagama uNkulunkulu nakakuniketele grace, nakakunikete umusa uNkulunkulu, nakakuniketele favor, sebenzisa ifavor yaNkulunkulu kwenda budlelwane nawo wonke umuntu. But phindze ube nalo liso lekwakha budlelwane lobustrategic. Nasikhuluma ngebudlelwane lobustrategic sisho budlelwane ngengani bekusena ngathi umuntu lo nebudlelwane nawo nakwenteka ngithi ngiyahamba lo munye angicocela ukuthi kunemathuba emsebenzi. The first thing letawenteke engqondweni yami ngidawucabanga abantu lengibatiko angithi uve sengikushayela uve sengikubhalela imlayeto ukuthi ubonile yini ukuthi kuphi lokho uthola loyo musa loyo simply because watiwa ngini. Siyefana yini? Hayi ukuthi ngithi ngidadizela noma ngidawena njani. But kwesinye isikhathi nangabe kungimi lo loqashako kwesinye isikhathi ngidaqasha even based on budlelwane lesinawo. Siyefana? Because ngiyakwati unjani. Ngiyakwati ukusebenza kangakanani, ukudimisela kangakanani. Ngiyakwati nethi uqualifya kuphi yini lokwentile. Sekuvuleka iminyango based on relationships. So ngiko ke bazana ngizama kunivetela lokuthi kumntokwa kuba nebudlelwane nebantu. Sikhona yini? Because mina ngifuna libambeke liphatheke lelivangeli lethu. Singabi lolihloko lebazalwane lelihambe emoyeni nje, lelihamba ngenkosi emoyeni. Bese uyakhohlwa ukuthi kunezinto letawudzinga mina ukuze kuthi ngivulele umnyango. Sevana. Inkosi isebenzise mina, but ngalokho wena udebudlelwane nami. Itawuthi inkosi ivule umnyango. Ungawuboni wena because lo mnyango longamthatha. Sevana. So ulahlekelwa mathuba ngenxa yebudlelwane kuhluleka kuba nebudlelwane nebantu. So let us form strategic relationship. Use the grace. Sebenzisa lomusa uNkulunkulu lekakunikete wona ukuthi wakhe ubudlelwane nebantu. Dale nawakhe lo budlelwane nebantu la uvela khona utawuba nefavor yaNkulunkulu. Ligama lenkosi malibonga. Lalelane bazalwane. Budlelwane. Relationships. Nzite lapha, they will keep you afloat. Kunesigaba empilweni la utawufunga ukuthi yonke into akusakhambeli kahle. Kithi nasekungakhambeli kahle, uqhamuka umuntu nje lo nebudlelwane naye. Akukhumbule akuphakamise. Igama lenkosi malibonga. Ngimethele ngaJoseph. Wathi asejele wasebenzisa lithalenta skill lekanaso sekumushe maphupho. And wathi nakasebenzisa le skill sakhe wangadzingi nekubhadala ngalo. Wasebenzisa futhi wakhohlwa. Wathi nakaphuma lona ejele aya ngaphandle. Lengaphandle kwadzingeka lo yamfana lo sejele. Kwavuleka iminyango ejele waphuma ngenxa yekusebenzisa budlelwane bakhe kahle. Nikhona bazalwane. So having relationships will keep you afloat. Kanawo ubudlelwane ngalenye langa yokufa lisito likhona. Kwesinye isikhathi ukuhluleke nekuphakamisa sandla uthi hey ngafa bazalwane ngisiteni. Lube likhona lesito kulabazalwane but awukhona simply because kude budlelwane.
Kwahlone budlelwane. Tawushesha memete. Enathi nakamemeta luqhamuke isiko lwakhe. Ligama lenkosi manje. Now, unabekele lengushito. Ngitsite yenda budlelwane with people who have reason and also with those who have no reason. Yenda budlelwane nebantfu lokucabanga ukuthi wena tithi mzala. Phindze ubende nanaba lokucabanga ukuthi atithi mzala. Yenda budlelwane nebantfu lokucabanga ukuthi baphakeme. Phindze wena budlelwane nanaba lokucabanga ukuthi wena naba labangenamsebenzi. Njengemzalwane, form relationships. Nikhona bazalwane. Kwake kweluleka inkosi lese yakhotha. Yathi manje kumqoka lokuthi wonke umuntu umlalele. Noma ngabe kuthiwa lolu hlanya lolu lesi sizakwa waze wabekisa bahleka abantu lapha esibayeni waze wabekisa wathi phela lesizakwa lesi ngisona kufanele usilalele kanye ngoba sona sikhokha ingoloyi yeliciniso. You know, he's got nothing to lose. Yena kuthi kubeka njengoba njalo lalela lokho kuthi udzakiwe akusho ukuthi liciniso kude kuye. So hlakanipha thatha le liciniso lekakhuluma ngalo. Have relationships. Nawo wonke umuntu lokucabanga ukuthi uhlakaniphile nalo lokucabanga ukuthi ulibele. And also don't expect returns. Musa kwakha budlelwane based on ukuthi ngawuthola ini mina. Yakha budlelwane simply because kudzingekile uthandze wonke umuntu. Siyabona? Ngoba ukhanza abantu bathi ngekubona ukuthi hayi lona ulimile unemajodi sengakha budlelwane naye ngiyothola lamajodi. Akusesibo budlelwane ke lo. But ngakha budlelwane whether ukhona lonako noma kude lonako. But nangicabanga ukuthi kude mina ngidawumangala ngoba kusasa ngidawusitwa lo David. Kwesinye isikhathi angangisiti ngale lentabanga ukuthi angisita afika khulume igama libelinye nje. Kuchacheke ingcono. Siyevana yini? So form relationships bazalwane asiyekele kuba bomkhomo idla yodwa. Sitawulimala, sitawufa nalapho isiko lethu likhona khona. Nikhona bazalwane. Ukhuluma kahle nosifundisi. Live la uNkulunkulu. Now, ngicela kugijima kuna because ngitsite phela asihlakanipheni njengetinyoka sibe mnene njengemathunzi. Lenye into lemqoka abazalwane kunanalo uhlobo nalo belibita ngema destiny helpers. Bantu nje labakhonela kusita wena empilweni. You know, asihlakanipheni such that siyakhona kubona bantu labakhona labangangisita nasempilweni. And bona nathi ihlobo nathi ke number 1 ihlobo lensite ma divine connectors. Nasikhuluma ngema destiny helpers kukhona ema divine connectors. Nasikhuluma ngema connectors. Divine connectors kusho bantu labahlanganisako. Siyabona ka. Kunalihlobo lebantu lendawuthi nangidzinge lutho loluthile lungangisiti lona. Siyevana? But athi kanti akakhona ukungisita but angiqhumanise nemuntu lotawuhlangabeza isimo sami. Nikhona? So, and in other words, nangabe ke mina ngide budlelwane nalo muntu who is my divine connector.
mina ngimbuka ngokuthi kude le kangangisita ngako kanti kude le kangangisita ngako kodwa angangixhumanisa nalo ngangisita nikhona basalwana. Let us be wise, asihlakanipheni, asifomise budlelwane nawo wonke umuntu. Lo lokucabanga ukuthi ulisito nalo lokucabanga ukuthi wena akasilisito. Because ngendlela kube he or she is your divine connect. Utakuxhumanisa nebantu labatabalisito kubo. Bese lihlobo lesibili naba lesithi they are men of influence. Bantu labane influence noma bantu labati bantu. Sevana. Abengimbese. Kuthiwa kwakunemmeli lomunye. Lo mmeli athanza graduate. Sevana. Antu siyamantu mmeli. So kuthiwa bekathanza graduate. So nabacedza ke babese bayo practice. So kuthiwa ke lo mmeli lomncane lona nasafuna practice wastrugglisha ekuthenini atfole clients. Siyevana ka? Leni astrugglishe because lo mmeli lona mncane musha kude labamatiko ukuthi ukhona kanganani vele kumelela abantu. Siyevana ka? So kuthiwa ke lo mmeli lona ngalenyela ngakwasepane emhlangano. Nakunemhlangano bahleli babameli bathe bacalala. Kwase bakhona emkhathini wabo lo munye ummeli lo watiwabo lodumile. Uthi wase uya kuye uyamcela ukuthi yathi ngicela sikhathi sakho nje. Ngimane kube nale nkukudaba. Uthi hayi lo mmeli lomdzala lona lo watiwabo lodumile wathi no ngide esikhathi nawo. But lengakusita ngawo ngesikhathi sebreak ubophuthuma utekile ngesikhathi sakhe ubogijima utekile. Kuthiwa ke ngale break lo mmeli lomdzala lonema clients lodumile lo watiwabo wabonakala akhuluma nalona longatiwa. Sevana abati bami ukuthi bekukhulunywa ini but kuthiwa lo mmeli lona abethutisa nje lide ukuthi ungibani wakabani ufunze kuphi wenda njani. Bathi nabambona lalabanye bathi yi lona watana nalo kushothi naye usebenza fanana nalo. Now emva kwalo mhlangano bathi nabaya kulona lodumile bacela ukuthi ayobamelela wabatshela ukuthi ngide isikhathi mani emanazana ikhalenda kuthiwa yini idiary yami igcwele. Kuthiwa kodwa wase kuthi kodwa khona umuntu lenganike diary. Nikhona bazalwane. Now wase kuba referisha kulo mmeli lo. Lalela kuthiwa manje laba bamethemba lo lomncane hayi ngobe bayamathi but bamethenjiswa kuloko ukuthi bayamathi lo bakhomba kulo lomncane. Ngalamanye amagama lo lomdzala uriske icredibility yakhe. Sevana yini? Uriske kwatiwa kwakhe because lapha batawuya ngekwathi ukuthi uyakhona kumelele emacala. But lona usefika kule practice. But uthi lona kwatiwa kwami ubeka phasi kuze kuphakame wena. Lalela bazalwane. There are men of influence. Asake relationships latawusisita asihlanganise nebantu. Lawa tawukhona ukuthi asebenzise influence yakhe kuze kuphumelele thina. Ligama lenkosi malibonga. Relationship. Lolunye lihlobo lema destiny helpers. Nalo ihlobo lo gifted people. Nasikhuluma ngebantu labaphiwe, ngebantu labanetipho.
Sikhuluma ngalabantu lebakhona kusebenzisa tipho tabo. Ngalabantu lebakhona kusebenzisa emathalenta abo. Bawasebenzise for your benefit. Form relationships with those people. Kumendeka babe betimali kodwa leskill lebanazo, le talenta lebanalo, lesipho lebanazo singakwenda ube ngcono wena. Siyabona? Kwesinye isikhathi makhanda sinanali somonali nje. Ngabe sesalithetha nekulapha. Kube sinema relationships with bantu labakhona kufaka bosilini. With bantu labakhona kusebenza. Umuntu lotathi mfundisi mina ngicela kunentela. Hambani niyothenga ngeke ngimcharge. Ndanifakela mina. Siyevana impasakana. Those relationships asita lobudlelwane lokusita ukuthi bende wena kangcono. And then kube lelihlobo lekugcina lesini. Then sithi these are burdened people. Bantu nje labanemthwalo. Bakhona basaba. Bantu labanani. Labantu laba ngibafananisa nanawe madvodza lakhona kusekela bo Aaron. Kungazuthi bo Aaron na bani na Hur. Lebakhona kusekela bani Moses. LiBhayibheli lithi phela uNkulunkulu beka khethe Moses ukuthi abe ngumhola ngithi. So lithi ke manje wase sothi uNkulunkulu nakunempi phakamisa tandla. Ngalesikhathi aphakamisa tandla Israyeli wayenta njani impi wayincoma. But ngepa umuntu kwakhe tahamba tadzinwa tandla takhe. Lale, this is very important. LiBhayibheli lithi natidzinwa le tandla takhe. Bohura na Aaron abashongo bokuthi nathi sinato tandla singatiphakamisa. Nikhona yini? Because kunebantu namuhla labathinte ngethi baqabanga ukuthi banetandla nabo bese bacabanga ukuthi letandla tabo anointed. Bese bacabanga ukuthi letandla tabo bangatiphakamisa liwine la uNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu bethi benguMoses wophakamisa tandla. Lengikuthandzako ngalamadvodza lawo. Lithi iBhayibheli waqala Moses wabona ukuthi no sekubi. Bathathe manje basinisa. Because lenza abayisekuthenini kuphakame letandla tabani. Ditandla temuholi. Kwaphakama letandla temuholi. Na tiphakeme tona iyanqoba ya Jehova. Bazalwane, it is not about ukuthi kuphakeme nanoma ngamsiphi isandla. Asibe naba abantu labataba nebudlelwane nebantu labatawusisupporta noma ngabe sesiyawa basibambe. Kama lenkosi malibonga. We need these relationships. Lobudlelwane siyabudinga. Igama lenkosi malibonga. Sesifike egcineni. Sikhiya sesine. Lesikhiya sesine ke ngisibita ngokuthi lugcobo lwa Esther. Sesifike egcineni sesiyathandaza. Lesikhiya lesisibikela ifavor lesisivulela ifavor. Ngunalo umgcobo lwa Esther. Asiyene eBhayibhelini. Sifundza isahluko sesibili Esther. Verse number 15 CX 17. And I want you to pay attention. Because once you miss it, Esther sahluko sesibili verse 15 CX 17. Bese niyasifundzela.
Angifundzile verse number 15. I mean 16. Praise the name of the Lord. Asibambeni ke nawo amagama la camango esiswatini avela kancane angavelisisi. Now lesingisi sithi now when the time came for Esther. Anti siyakhumbula lokuthi kwakhethwa emantombazana kwasekuthiwa manje inkosi ungazi ukuthi inkosi ifuna ukukhetha lo tawuba indlovukati. Siyakhumbula lenza. Now kuthiwa ke lapha sase siyefika nesikhathi sokuthi na Esther ede phambi kwenkosi atovela phambi kwenkosi. Now lesingisi ke sithi Esther before aye phambi kwenkosi sithi manje she made a request for nothing but what Haggai, the king's servant and keeper of women, had given her. And Esther was looked on kindly by all who saw her. Look, so see, Esther, lega kwenda yena. Now, what understand that Esther ukuthi kuna Haggai, and Haggai bekasebenze lapha ebukhosini asatati indlela tekwenda tintfo ebukhosini. Siyevana yini? This is being clever. Hlakanipha lo. Siyevana. So lithi ke wase Esther soyocela kuHaggai. Wambuta ukuthi Haggai vele kulento lentiwa inkosi yini lokufunwa inkosi. Siyevana. Umuntu lohlakaniphile bazalwane. Umuntu kuze akhone uthola ifavor Esther emehlweni enkosi. It is because wathi Esther ukuthi yini lokuthandwa inkosi. And lokho akudanga kuye kwasuka yena waya Haggai. Nikhona bazalwane. Wambuta Nkosi, I mean Haggai yini lokuthandwa inkosi. IBhayibheli ke lithi Haggai lona wase umniketa some oil wamniketa emafutha ukuthi awasebenzise. In other words, la mafutha leka wasebenzisa Esther mhlawumbe lamanye amantombazana leka ngawasebenzisanga ngiwo lelenda ukuthi nase kufika isikhathi sethi avele phambi kwenkosi abonakale ehlukile konke amantombazana. Kwendeka Esther wakhona ku-identify a destiny helper. Bazalwane, sesifika ekugcineni sesithandaza. Let us form relationships. Asakheni budlelwane lobutawukhona ukuthi kube lisilo kithi. Nikhona bazalwane. Ifavor lena ti3 letinto lesikhulume ngayo. Number 1 sikhulume ngehono. Number 2 kuhlonipheka. Number 2 sakhuluma ngevelo. Number 3 sesikhuluma ngenakunjana ngebudlelwano. Lalela letinto letintsathu leti titawuletha ifavor etikwempilo. And ifavor lena it will give you access to systems. Favor will give you access to structures. Esther lona simbona ukhona kokuthi angene through structures simply because wakhona ku-identify Haggai lo wabalisito empilweni yakhe. Igama lenkosi makho. Asifike nekugcineni sithandaza. Thank you Lord Jesus. Sivaleni emehlo. Sithandaza ngesikhathi. Ngiyakuthanda moyo moyo
Babe wethu loyingcwele, Babe wethu lophakeme. Uthe Nkosi singakweleti butho ngaphandle kwelithando. Babe wethu loyingcwele, Babe wethu lophakeme. Uthi wena Nkosi libe evini lakho. Uma singenalo uthando, asinalutho, sifana nensimbi legecethako. Babe wethu lophakeme siyathandaza Nkosi. Nasembini egameni likaJesu Kristu. Yena Nkosi phakathi kwetinhliziyo tethu. Laba besingenalo uthando khona lento Nkosi lapheke kithi. Egameni likaJesu Kristu ngani Nkosi ngilo loluthando. Lolutawona ukuthi sibe nebudlelwane lokungibo nalo